Yo, ça qu'a fait. Salut, comment nous y est? M'espérer que tout le monde en forme. C'est toujours un plaisir pour moi de présenter nos show panneau qui c'est Wari Cinéma. Qui ça, cinéma est? Nous connaissons ça lui-même, les présenté par actrice nous remet en pile, Zami Panoua, acteur Panoua, Joselie Saint-Hilaire, et les patronné par highspeedtv.net. Et chose ça, moi garantis nous pas besoin l'autre côté, c'est sur IRIS-STRATA Production. Sous Chanel nous remet en pile, sous Chanel Panoua, c'est là seulement nous capables de joindre chose ça qui c'est qui ça cinéma. Nous faisons ça nous-mêmes, c'est une intention pour nous capables d'aider aux fanatiques moyens, pour nous capables de comprendre ça qui est les films non plus bien. Le nous regarder un movie pour nous garder avec l'autre intention, pour nous avec l'autre yeux. Nous-mêmes, nous toujours aimons pour nous partager ça que nous gagnons comme connaissance dans le cinéma avec nous-mêmes fanatiques nous. Encore une fois, nous présenté nos IRIS-STRATA qui ça cinéma est. Nous toujours gagnons comme invité, nous toujours invité dans le show, mais nous connaissons producteurs nous toujours là pour venir partager ensemble avec nous une connaissance parlée pour venir aider nous comprendre plus bien qui ça cinéma est. Le nous regarder un film pour nous capables comprendre le film là plus bien. Et je dis nous avons un invité spécial comme d'habitude, comme toujours. C'est une surprise. En tout cas, nous allons parler de lui. Nous, c'est un invité ça lui-même. Avant tout, il faut me dire bien que les parents haïtiens, mais nous considérons que nous sommes haïtiens, façon que les comprennent haïtiens, les remet haïtiens, les collaborer ensemble avec haïtiens, et les mêmes veulent partager connaissance liée tout ensemble avec fanatiques nous. C'est pas un monde qui est inconnu pour nous, c'est un monde nous habitué à travailler ensemble avec lui. Parce que lui déjà a réalisé un film ensemble avec nous, qui c'est un player PhD, que c'est lui-même qui a écrit scénario, lui-même qui dirigeait un film là, et lui aide nous en pile, lui collaborer très bien ensemble avec nous. Aujourd'hui, nous avons un privilège pour nous présenter nos amis ça, collaborateurs ça, qui mettent ensemble avec nous pour nous porter bon travail pour le même public, pour le même fanatique. Monsieur un lycéen étranger, certes, nous pas besoin de peur, il parle anglais, mais nous allons comprendre très bien ça qu'il dit, parce que nous-mêmes nous là pour nous aider à comprendre ça, il va partager ensemble avec nous. Lycéen producteur, lycéen and scriptwriter, how say that? Comment vous me dites ça en créole là? Ils sont scénaristes. Moi, t'ai expliqué nous déjà qui ça c'est un scénariste. Un scénariste, c'est le monde qui écrit senario pour faire un film, ok? Les mêmes lycéens scénaristes, un lycéen producteur, et jeudi les présenter là pour le capable partager ensemble avec nous connaissance que le gagne sur qui gens un monde écrit un film, qui ça a besoin pour écrire un scénario à vrai dire. En tout cas, moi pral ban nous opportunité pour Noël, les pral présenter l'ensemble avec nous. Avant tout, n'a présenté producteur nous pour lui dire nos 2-3 mots. Après ça, pour nous capable une surprise. Surprise! Ok, merci Joselie. Donc, de monsieur à parler, Brian Ackley, c'est un ami moi pour plus que 20 ans et que nous graduons dans la même université. Et Brian, c'est un directeur et il écrit short film et long métrage. Et film, monsieur, il gagne là-dedans qui prend awards. Donc, Brian Ackley, c'est un très bon écrivain, un très bon scénariste. Et Brian, pas seulement écrit histoire à partir de rien, mais si par exemple, on gagne un livre ou bien faut adaptation, monsieur fait ça. Et c'est en partie le plus difficile dans transformer une œuvre littéraire à film, parce que on livre son bagage qui est plein de mots et il faut qu'on change ça de manière visuelle pour être capable. Donc, les plus difficiles pour une adaptation d'un livre que l'écrivain écrit un script à la base. Donc, Brian,
script li écrit tout pour awards déjà. Et qu'on y a là tout, faut dire au testant, je dis que l'a écrit nouveau film noir, qui est Beauty and the Beast. Et que ou même on peut aller à actrice principale là, choix film là écrit directement pour vous. Donc faut qu'on dise au testant ça après qu'on ait un film qui est Désolé qui était surprise là, on va pas dire tout bagaille. Nous, un producteur le remet nous, m'a fait surprise, l'a dévoilé. OK. Mais dans le film, on se dit, bah, on a rien de dire, juste dire que vous film se dit. Ouais. Voilà, donc, n'a pas quitté Bois parler, mais assure ce qui sache ça. Choix son chaussure, comment jeune filmmaker, jeune scénariste qui voulait apprendre film, ou bien même si on professionnel, que est capable toujours apprendre de le professionnel, parce que Brian c'est expérimenté et il écrit une histoire. Il joue une route caractère là. Il joue ça qui est valeur primordiale dans la vie caractère là. Et il comment pour former un drame à partir de éléments basiques. Et c'est ça que nous allons analyser pour dessin pour les 30 minutes qui pourraient venir. Donc, comme je t'ai dit que Brian, c'est un New Jerseyien, monsieur fait New Jersey, il vient de l'école de New York, quand même, croisé New York, ça fait à peu près 22 ans, en classe, côté il apprendre le cinéma tout de même, et nous sommes bons amis, après ça, voilà, il tout était avec nous depuis lors. OK, donc je suis, on va inviter Brian pour ne pas éviter de présenter là où justement. Yeah, je vais nous tendre là, mes chers amis, c'est comme ça que nous gagnons un nouveau invité à soi, qui c'est qui fait New Jersey, qui fait ici. C'est sûr, il n'est pas capable de parler créole, mais nous allons comprendre bien tout ça que il dit. Parce que l'intention lui-même, lui vient dans le show, c'est pour venir partager connaissance ensemble avec nous. C'est-à-dire, tout ça, nous, pas égoïste. Nous-mêmes, qui ça pour nous faire si nous intelligents, c'est ramasser connaissance. D'accord, bon, c'est le moment pour nous présenter M. Brian. Mr. Brian, can you present yourself, please? Hello, well, thank you. Yes, thank you for inviting me. This is going to be a lot of fun. The three of us have something very special in common, and that's that we love telling stories. We love filmmaking. So I'm very happy to be here. A little bit about me. I went to Brooklyn College, which is where ultimately I met Rene. I studied filmmaking there. And I've since made several shorts and several feature films. Currently, I'm a screenwriter. I also am a ghostwriter. So I'll write a variety of things, but my passion remains with writing movies. Great. OK, thank you, Brian. Et M. Brian fait le comprendre qu'il est bien content que nous t'ayons invité dans le show. Et il vient là pour partager connaissances, partager les remen movies, les remen travail qu'a fait là. Lui-même, il vient pour le partager ensemble avec tout le monde qui remet activité cinéma à tout, qui remet movie, il vient partager ensemble avec nous. Pas connaître est-ce que M. Léonard Guéon Bagali dit, et puis pour nous continuer. Soit. Donc, là, pour entrer dans le choix directement, et nous faut exposer pour voir être capable d'expliquer comment écrire une histoire pour film. Et d'histoire pour film, c'est un qui est marqué de longue date parce que depuis dès le premier moment l'humanité est entrée dans la création, donc femme et l'homme toujours d'histoire. Et il est toujours fongeant pour être capable de jouer un moyen pour expliquer le monde qui est autour de eux maintenant. Et comment il fait ça, c'est pas expliquer l'histoire. On a un paquet de femmes et garçons qui chutent au bord du feu, qui a parlé de légendaire, qui a parlé de mythologie. Et ça a recordé, il descend à nous-mêmes. Je dis que nous toujours utilisé même concept ça, comment on écrit une histoire, comment on dit une histoire. Et c'est à partir de légendes lui-même, c'est à partir de mythologie. Mais nous-mêmes, nous venons utiliser de façon pour nous dire une histoire dramatique. Et
pour dire ce dramatique, vous parlez comment Boine parler de héros. L'on héros besoin de ça passer, donc il a besoin et il a besoin de ça pour rentrer pour les fonds entrer en action. Et à l'entrée en action, ça peut le passer, il peut faire ça avec conflit. Et de conflit, on est à arriver au climax. Le climax entraîne en résolution. Donc, ça, c'est façon que on écrit n'importe type de histoire. Mais l'histoire que moun qui t'en avant nous, gens que t'es qu'on dit histoire, donc l'histoire, c'est venir recorder dans le livre, dans la littérature, il est entré dans les journaux, il est entré dans le poète, il est entré dans la musique. Donc, tout ça, c'est façon, moyen pour nous dire histoire, que c'est à travers poétrie, que c'est à travers musique, que c'est à travers théâtre, cinéma. Donc, on toujours à dire histoire. Eh bien, pour dire une bonne histoire, on a besoin qu'on ait les éléments nécessaires et basiques. Et là, pour une idée, il faut que on focus et rester exact pour capable de jouer une valeur qui gagne une histoire là, il a fini pour capable de jouer ça qui underline de signification qui en bas histoire. Donc voilà que nous gagnons un écrivain, un scénariste professionnel qui peut essayer d'expliquer ça. Donc Brian, Yes. what I just said, it's about, how stories come into the world to us, from the very first women and men of this world. So when they came sitting around a fire and tried to make sense of the world around them by telling stories, and they talk about their legends, their myth, and those things come down to us, and then we record it, and this is how those things goes to become storytelling. They explain it in books, in radio, television, music, theater, cinema, and when we get into that, we need certain ideas, and we need to focus on the idea, and then find out the underlying meaning of that. And then we do that with characters, and then to write a good story, you need to have characters and put the characters in a situation to get into action. So it's just like you have a hero. The hero, he needs something that he doesn't have it. So when he needs it, he gets an action. The action is going to be facing conflict. And from conflicts that going to lead to climax, and climax resolution. But this is easy to say, but there's a fundamental concept to know how to write the script, to get the characters into motion. And when the characters have to be connected with the audience on an emotional level, even the audience is not exactly sympathize with the character, but the character must connect with the audience, at least by one of the formula, the conflict, which is, emotional, to connect with the audience. So I told him I told the audience, this is the things that you're going to explain as a professional writer, is how to put the characters into difficult situations to find out who they are, what type of character they are. So the writer will find out about the characters along the way as the story is being developed, So we want to do something simple, and then later on, whatever is difficult, we will explain it to the audience in Creole. So my question to you, for the audience to understand tonight is, when you start writing a story, like any good writer, best writer, they will write in order to get the essence of the character, of the plot, and the story. And also, I believe through that, the writer also discovered himself, because after all, he's telling the story. Okay. So when you write a story, do you rewrite it many times, and why? Well, yes. You start with thinking about the story. You think about it in your head. You think about what you want the story to be. What is the central conflict? What is the main problem of the story? And
you don't, as a writer, you don't always know how it's going to end. You don't know what the path is going to be. You don't know how it's going to end. You can start very small and begin writing, and just it's one step at a time. What does one character do to meet the challenge in front of that character? And one scene leads to another scene, or even within one scene, one action leads to another action, and that leads to another action. And it's kind of like a domino effect. A cause and effect. One thing happens and it causes something else to happen, and then that causes something else to happen. And the writer, like you said, the writer is discovering what the story is as they're going through it. The writer, in a sense, is playing the role of the hero or of the main character and discovering what that challenge is, and then trying to figure out in their own mind how would they deal with that challenge? What would they do? And then the writer will write that out, and that becomes the scene. And then when you're at the end of that process, you will discover what the story is about. And then so you will want to go back to the beginning of the story and go through that process again to clarify what the process, or you could even add certain details. You can adjust the story to make it make more sense now that you have a better understanding of what the story is. But it's very typical for the screenwriter to go over the same material again and again and again, for different reasons, because at some point when the writer is happy with the story, you want to share that, give that to somebody to read, and ask that person what they think, not just what they think, but ask them if they could explain the story. If they could explain the story that you wrote in the way that you imagined it, then that means you've done your job as a writer. But if they have problems, if they don't believe the story, if they don't understand certain aspects of the story, then that means that you haven't done your job as a writer. You've got to go back and figure out how to be more clear on what your story is. Because you write it for an audience. So if one person understands, the rest of them will understand. If the first person will just because I understand, you don't expect the whole world to understand it, right? You just Yes, have one exactly. with a bunch. When you're collecting feedback, you're asking strangers. Sometimes they could be friends and family, but you should ask strangers or people that are not close to you so that they'll be honest with you. Yes. You don't need somebody to tell you, good job, this is a great story, move on. You need someone who can tell you, who can point out the problems in your story so that you can focus on those problems and make it even stronger. That's and that the people that you share your story with represent the audience. And it's very important. You don't want to write a film that is just for you. You want to write a film that you are happy with, but that's for everybody, or for an audience, for other people to enjoy. Otherwise, you're not going to make money. Your film, well, there's a reason that films are shown in theaters. Yes. The reason that films are shown on screens, it's for other people to watch. And if you make a movie that only you care about, then other people are not going to watch it. And Is that the purpose? you're not going to be connecting with other people. Yes. And that's the point. That's part of what storytelling is about, connecting with other people. Yeah. But there's a basic characteristic to do that, right? To connect the story with the audience, to the characters, to the difficulties and hurdles that the character is going through. And like that, because the people watching the movie, they are human, and pretend that the characters are human also, because it's just like the characters, it's a mirror of reality, right? Okay, so Joselie, you heard what Brian just said as a writer in terms of, how to get into a story. And as a writer, do you see it the same way, or do you, when you
Okay, let me talk to you in Creole, okay? So like that, my audience can understand very quickly, you know? Joselie, autant dire ça, boire dire, pas vrai? Donc, ou même, est-ce que ou d'accord avec ça dire comme écrivain, comme scénariste aussi, que being a scénariste, il n'y a pas font aucune différence noir ou blanc parce que écrire une histoire, il y a une méthodologie pour écrire et on sait de techniques. Mais alors, chaque écrivain qui a écrit, technique qu'il utilise, hein, c'est lui-même qui peut faire une supériorité comparativement avec l'autre écrivain. Dans toute bagarre, il y a une compétition. Dans toute bagarre, il y a une qualité dans ce à faire. Et dans l'écriture de film, ça existait tout. Donc, c'est ça qui fait que la parle de grands scénaristes. C'est parce que eux-mêmes, ils ont une technique d'écriture et là-dedans, ils ont découvert l'art. Vous comprenez? Est-ce que ça, une façon que Brian explique l'histoire pour l'écrire une histoire filmique, est-ce que, ou même c'est comme ça que, ou ouais, caractère ou écrit, c'est comme ça, vous positionnez tout capable d'écrire une histoire? Oui, exactement, c'est comme ça, parce que j'en dis, hein, il n'est pas question de noir ou blanc, ou bien haïtien, ou bien étranger. Les questions de comment un monde écrit un scénario. Il y a une technique pour ça, et tout le monde supposé appliquer technique là. Et tout ça, on dit, c'est comme ça le supposé. Seul ça que moi capable d'ajouter, c'est que moi toujours pensé, le pour écrire un scénario, premièrement, il faut que moi gagne une story. Comme penser avec une histoire, qui ça me va l'écrire, sur qui ça me va l'écrire, qui ça me veut dire, qui ça me veut faire passer. Et deuxièmement, faut que moi connaisse qui genre de film que moi vais présenter. Est-ce que c'est un film comédie? Est-ce que c'est une comédie romantique? Est-ce que c'est un film fiction? Faut me bien penser avec ça pour me capable de connaître comment pour orienter film moyen vers qui vers genre de film que moi t'as voulu aller. Mais après de ça, tout ça va dire, c'est ça des profils connaît qui soit voulait présenter, qui soit voulait expliquer à travers l'histoire ça, et de nous film connaît qui genre de film que vous avez écrit, là qu'on y a ou pral penser avec qui problème qui pral gain en dedans film ça, et leur fin joindre problème ça, comment l'a dérouler pour résoudre le problème non, et leur fin rive dans climax, comme si vous fin expliquer tout ce qu'il pour expliquer comme problème pour tourner back pour chercher une solution. Et puis après ça, vous êtes capable de dire, bon, ok, là, moi commencer à un scénario. Mais j'en vois un truc dire que c'est comme ça toujours vraiment. Mais lorsqu'on écrit, au fin placer caractère, et dans j'en tablé comme si à travers l'histoire là, ou présenter caractère là pour faire que ça va dire rive joindre public ou l'écrire à travers émotion, à travers action, comment caractère là nous présenter, comment qui genre d'émotion qu'il y a là. Un exemple si que dans scénario son bagage qui triste, est-ce que le caractère ça pour le crier dans le moment ça? Tout ça c'est scénariste là qui peut déjà gagner un livre pour déjà écrire et puis le que yon moun ni même va diriger film pour le gétan joindre toute bagaille prêt pour le faire. So, j'en vois une dire en tout, c'est comme ça, parce que tout écrivain, tout scénariste, c'est que l'offre fin écrit un scénario ou supposé by yon l'autre moun pour la lire et puis ou même pour connaître est-ce que moun ça comprenne est-ce que ça me devrait faire passer à l'arrivée sous producteur moi exemple depuis me finir écrit producteur moi toujours aller pour la lire parce que c'est travail partout ben moi toujours demander est-ce qu'on comprend ça me fait passer expliquez-moi ça m'écrire de pour expliquer ni c'est sûr moi dans bon chemin vous comprenez et moi accepter avec tout ça moi dit c'est comme ça que ça supposé il faut gagner un principe faut gagner une ligne à suivre une marche à suivre pour écrire un scénario. Donc, oui, donc c'est ça parce que moi-même, moi, je suis technicien dans lire scénario pour film. Et que je fais ça pour plusieurs années dans le travail, moi. Pour 17 ans, pour studio comme travail. Euh, alors, il y a deux niveaux là que le scénario finit. D'abord, c'est by un monde, Lily, qui parle
le cinéma ou bien qui remet cinéma, les films après ça, peut-être un technicien pour capable make sure que toute bagarre est normal. Parce que là, il y a besoin de techniciens dans l'écriture de films, dans la construction de films, dans la production de films qui comprennent ça, parce que là, c'est pas chance quoi, parce qu'il y a des millions et des millions de dollars qui peuvent être dépensés. Donc là, c'est travail pour make sure que script ça qui est écrit, il y a tout élément basique là-dedans qui pourra le connecter au dessin avec l'intention de l'écrivain à travers les caractères. Donc, pour écrire un film, d'abord, il commençait avec l'histoire que les caractères ensemble et mettaient en conflit. OK? Donc, mettez en conflit, c'est donc, mais ça, c'est là que vous pouvez créer émotion pour qui bon caractère réellement est, dès que il vient atteindre un niveau côté que la mettez dégager émotion dans la rue. Et pour nous capable de comprendre. Donc, on est d'accord avec nous tous les deux. Donc, vraiment, tant que ça que vous dites, il est actuellement déjà traduit ça que Brian dit au libre. Donc, pas de moyens pour nous traduire ça, Brian dit. Vous connectez avec lui, ça, Brian dit en anglais, ou même c'est même genre que vous tapez écrit, c'est même bagaille, et que l'écriture d'un film, scénario pour un film, et son bagage, c'est technique qui fait lui. Et il est très méthodique, c'est presque conscience. Donc, j'en dis, pas ni haïtien, ni blanc, ni noir. Donc, pas de discrimination dans cette connaissance-là, parce que c'est cinéma. OK? Brian, donc, what Joselie just said is just pretty much what you had said recently in Creole as two writers. How do you write a story? And the way you said you construct the story, and that the same way Joselie said you will have done it too, in a way. So technically, I don't even need to translate what you just said to the public because you come connect and you agree and you say the same thing. Okay. The question that I have now, in terms of, let's say we talk about Marlon Brando, we talk about Julie Hendry, or Marilyn Monroe, or Julia, many actors that part of method acting. And when you talk about method acting, you see Lee Strasberg, and you see a type of actors. And now you're writing a script, and the actors is coming with his talent, with his instrument, with his intelligence to personify the character, the story in text to the audience. So you have method acting, and the script is just like a piece to stimulate everything that's going to happen in the movie. Is there a connection between the idea of the writer and method acting, or they are two different things, or better, the text on the script stimulate the actors to act certain way, or it's up to the director, or it's up to the actor to get in the character a certain way? Because we know that there are more than one type of acting. Do you understand what I'm saying? Can I say something about that? Oh, question is for Brian, because he's for Brian. Okay. It's very technical, it's not for you. Yeah. Oh, okay. I can answer. I know, but it's not your type of writing, Yeah. Okay. Okay, Brian. Do you understand what I'm saying? I think I do understand what you're saying. Okay. Can you elaborate a little bit? I believe it's important to write all the details that help tell the story. And if you think of it think of it as a scene. You don't have to think of it as a big film, but think of it just as a scene. What's important to tell the story? If it's important for the character to sit down, maybe there's two characters, and one character is trying to demonstrate that they're more dominant over the other character. Then the more dominant character may say, please sit down. And the more dominant character may choose to stand. So you have one person who's sitting down and one person who's standing up.
And the more dominant person may choose to do this so that the other person has to look up to them. And so if that's important in the scene, then the screenwriter can and should write that, you know, what the actors do, that one actor sits down and the other actor stands. And maybe it's important for the standing actor, or let's say the standing character, to move around. Maybe the standing character wants to wants to scare the other character. So he starts to move behind him where he can't see as well. And now you have the character who's sitting down is looking over, and this disorients the other character. So this might be something that's built into the scene, the psychology between the dynamic of these two characters. And if that's the case, then certain details should be written into the scene so that the actors know what actions coincide with the dialogue. And the other thing to note, the other connection is that with my my style of writing is to put myself in the place of each character. I already mentioned that I'll put myself into the place of the main character, whoever has the goal, and whoever is obstructed by that goal. They have something that they want to do, but then they have challenges that they have to overcome. The writer's job is to put themselves in the mind of the main character. But for me, I also put my mind in the minds of all the characters. So even if it's a bum who comes into the scene to disrupt the main character's goal, I still put myself into that bum so that I understand that the bum, whatever character that is, that's a human being. And so there's something about portraying, there's a connection between that process of writing and method acting, because you want to experience, you want to understand what the psychology of that character, if they're a bum looking for change, are they hungry? Are they bored? Maybe they're not hungry, but they're bored. Are they jealous? Maybe they're just jealous of the person who has money, and they just want to bother them because they're jealous and they're not hungry. So there's all these different things that the character can be. I won't know until I try it out. I'm basically being an actor. I'm an actor at my keyboard, pretending to be all these other characters to figure out the most interesting aspects of those characters. And that's ultimately how you bring life to all of your characters in the screenplay. And the more you're able to bring life to your screenplay, the more the actor, when they sit down and they read your words, they're going to react. They're going to say, oh, I know this character. I saw that guy. I saw that bum in a park one day. Really weird guy. And that's how the actor will be able to connect with the material, because you'll have written very characters that seem real. So I think that's the connection between the two. And I certainly agree. If it's an emotion, I mean, method acting mostly, they want to put out what is inside, psychological effect in them. And this is what Lee Strasberg did for so many years. And then you look at actress like Marilyn Monroe, she didn't spend much time with Lee Strasberg, but, Montgomery Clift, Marlon Brando, and we have actors like Robert De Niro and Alec Baldwin, those actors of method acting. And, I'm a film theorist, so people may not agree with me 100%, but method acting are some of the best actors that we have in America, and, Robert De Niro, it's a great actor, man. But, okay, now, we got to understand too, Brian, most method actors work with a specific kind of directors, Martin Scorsese works a lot with Al Pacino. They have their own gang,
You know what I mean? Why, for instance, Steven Spielberg, you don't see them working much with those guys. You know what I mean? Kazan, when he was alive, you see what kind of actors that most of the time he worked with, right? Okay, so let me go to Joselie now, because I certainly agree with what you say, how you coincide, you mix, method acting in what you wrote. And I'm going to have another question for you, okay? It's about the actors and the characters and the lifestyle of the actor, of the writer. If the writer is a man of high class and is writing about a character, a bum in the ghetto, which he never lives in the ghetto, you imagine all these things? Or you have to go down like an actor does sometimes. Hey, I never been in jail. I'm gonna play, a role of a prisoner. Let me go to jail to feel. I mean, method actor will do that. You know what I mean? But is it the same for a writer? You don't live that kind of life, but that kind of life that you are explaining, you're creating the character. The character must be you because it's not created from thin air, right? Okay, let me ask you just a question, and then we come back later. Okay? Joselie. Yeah. Question que je t'ai posée Brian, c'est à propos de... Alors, autant de questions, hein, déjà, réitéré, OK? C'est à propos de... Un écrivain qui écrit un script, qui écrit un scénario, mais il y a plusieurs types d'acteurs. Alors, peut-être notre communauté, pas nous, comme nous pas une industrie de cinéma, nous pas comprendre ça. Mais nous-mêmes ici aux États-Unis qui apprennent le cinéma et qui travaillent dans l'industrie et qui comprennent l'histoire du cinéma, donc nous connaissons que il y a au moins deux grands types de façon que mon acte, bien sûr que les method actors et standard actors. Donc, method acting, c'est une méthode qui est développée ici aux États-Unis par un directeur de théâtre qui était de Strasbourg et c'est lui qui papa method acting et method acting c'est une grande méthode liée. Donc, c'est ça, son méthode qui fait que il créé pour l'air que un acteur besoin de faire bagage pour qu'il fait le même genre de fait là. Même s'il fait 10 fois pour qu'il fait le même genre. Donc, à travers méthode là, il très grand précision là-dedans, il est des acteurs. Donc, les gens ne pas un acteur font bah, je dis à la demain pour le faire, les filles pas qu'à faire le même genre encore. Donc, ils créent une méthode pour le faire, mais méthode d'acteur, le plus souvent, les actes, ils actent de façon pour faire ça qui en dedans, toute l'émotion, psychologie, c'est de ça que le travail peut extérioriser turmoil, un problème you gain en dedans. Alors, ça, c'est un aspect de notre question que me posait Brian. Non, voilà, méthode acting, c'est ça. Mais, pour là, les que écrivain a écrit, est-ce que écrivain écrit d'une façon pour lui influencer acteur à comment pour lui acte? Est-ce que pour lui acte comme un méthode acteur ou bien pour lui acte de l'autre façon? Donc, ça, Brian dit que lui-même, comme écrivain, et que là, que l'a écrit, en l'écrit caractère là, il mettait dans la situation. OK? Donc, à partir de ça, il dit, il est capable d'influencer l'acteur pour acte de cette façon. Vous comprenez parce que il comprend la méthode acting dans ça lié. Alors, si vous êtes écrivain, ou travailler aux États-Unis pour le cinéma, pour l'industrie du cinéma, il faut que vous connaissiez méthode acting.